Bruno's old puppy. Stay. Side. Bruno. 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 Busy swirling. இதில் ஒரு ஆறு இருக்குது, தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கிறது தெரியுது. ஓரளவு பெரிய ஆறு தான். அதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனாக தெரியுது, மரங்கள் எல்லாமே தண்ணியில் தெரியக்க வடிவாக இருக்குது. அதில் இருக்கிற சுவரில் வந்து நிறைய பேர் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு போராக்கள் டீனேஜர்ஸ் தான் அந்த பெயிண்டிங் கூட பண்ணியிருப்பினோம். ப்ரூனோ ஒர்க் பண்ணி பண்ணி களைச்சி போயிட்டார். இந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஒருடைய நீளத்துக்கு போயிட்டே இருக்குது. இந்த குளம் வந்து ஒரு பெரிய குளமாக இருக்குது. நிறைய வாத்து வந்து கண்ணு தூரம் ஃபுல்லாக நிறைய வாத்து நிற்கிது. அப்படியே நிற்கணும். அப்படியே தான் நவீன சத்தம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கு, கத்துற சத்தம். பெரிய குளம். Bruno. Bruno? Yeah. And That's Ozzy. Ozzy. Aww, hi Ozzy. ப்ரூனோக்கு ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிட்டாங்க. அவரோட விளையாடுறதுக்கு இவருக்கு வந்து ஆசையாக இருக்குது, அதான் ட்ரை பண்ணுற விளையாடுறதுக்கு. இந்த இடத்துல வந்து நிறைய மரம் இருக்குது. எல்லா மரமே ரொம்ப உயரமாக இருக்குது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். அண்ட் அதில் ஒரு ஆக்களுமே இல்லை, நாங்கள் தான் இருக்கிறோம். இந்த பிரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து ரெயின் போகிறது. கனடாவில் வந்து கூடுதலான வீடுகள் வந்து இதை மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த வீடுகள் மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஹலோ. ഇതൊരു എലിമെൻ്ററി സ്കൂളുണ്ട്. இது ரெக்ரியேஷனல் சென்டர். இதில் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர் இருக்குது, லைப்ரரி இருக்குது, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. பெரிய ஒரு பில்டிங். ப்ளீஸ் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான். தேங்க்யூ.